Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер и добро пожаловать в нашу лесе. В прошлой серии мы смогли соорудить лодку, отправили ее к Шпицбергу, разобрались с маленьким лепреконом. Так, и на данный момент, как я понимаю, нам нужно найти весла, хотя не совсем ясно, для чего весла подводной лодки, но не суть. Найти якорь и избавиться от сома. Так, ладно. Что у нас есть? Может, пробовать как-то выловить его, кошмар. Хотя... Ну, кто его знает. А если я примотать, скажем, к палке, не получится на случай удочку. Ну ладно. А если тебя попробовать использовать как якорь? А как якорь ты подходишь, да? Now all we need is a rudder. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. But once I've done that, we get started, right? Yes, and then our great journey will begin. Or so we hope. Окей, так. Это какого интересного размера? Really heavy. I wonder where the little man in green stole it from. Так, конечно, вам глупо. Good idea. Уверен? Какого она была размера? That's exactly what we need. An excellent rudder. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. But once I've done that, we get started, right? Yes, and then our great journey will begin. Окей. Or so we hope. Так, что нам с тобой There's a делать? big fish flapping its fins at the bottom of the brook. I think it's waiting for someone to open the barrier. Кинуть камнем не лучше, где кормить меня нечем. Это что такое? Здесь шея тоже нет. $1 Угу. Чтобы купить синий сок, вам нужно было $2, что-то на 1 можно тоже было купить здесь. Что-то здесь. А, валерьянка, точно. Sleeping drops. It says a bottle costs 1 leaf buck, but I only have one. One Вот, single отлично. leaf buck. Well. Так, теперь у нас есть успокоительный. И это сонные капли. Успокаивающие капли валерьянки. Окей. Теперь надо подумать, как, наверное, их применить на сами. Хотя, ладно. Так. Кстати, я могу забрать конверт? Где мне была марка? The marquee seller can only stick it to a sealed envelope with an invitation. Окей. А если так? Now the invitation is in the envelope. Ты его запечатал? Нет. А как мне тебя запечатать? The old invitation is safe in the envelope. The envelope's no longer sticky. It won't stay closed. Мне нужно где-то будет найти клей. Угу. Что тут мы можем использовать как клей? Нет, нет, нет. Это что такое? Нет. Ладно. Уходим отсюда. А что единственная мысль просто вылить валерьянку в воду саму. Насколько нелогично. What did you just put in the water? Ух ты, капелька.
Something that makes little mice sleepy couldn't harm a gigantic Ну, catfish. согласен. Well, at least I hope. Oh, outstanding, first mate. Please open the barrier by pressing the lever over there. Here, Окей. it looks like you can open the barrier from here. Either that or fire off a couple of rockets. Let's give it a try. Отлично. Oh, well done. I shall defer to you on the maiden voyage of our good ship Goldleaf. Arr, Karstoff, starboard port, make him walk the plank. Эх, зря залез. Я хотел кабельку собрать. Ну, ладно, находи. Или не успею уже. Ну, давай, пролазь. On second thoughts, I should probably take command. You can still be my first mate, though. Man, I need a parrot on my shoulder who just agrees with everything I say. Then I would be captain. Как мы там вообще вмещаемся вдвоем? Так, сначала капелька. Another one. Так, и куда нас занесет? Ну, опять к тебе. Я же вроде ушел отсюда. Oh no, not him again. Waterway troll, 400 leaf bucks. Oh, you mean toll? How droll. Yeah, smart and troll and gifted. My babysitter Anya always says that. Dead end, unless you pay 400 leaf bucks. Nobody sails under my bridge without paying. Oh, river pirates. Oh, kids will be kids. You know, we used to cook up schemes like this. But as an adult, let things like this roll off your back. But maybe just as once you ought to lose your patience and show that little cheeky monkey who's boss. Monkey? Little Humbert is a mouse. You kids ought to work that out between you. I'll just watch. Oh, river pirates. How droll. Humbert, О, Jerry came to see me and he talked about you. Who? What? The stupid weasel with the hat went and sneaked to you? No matter what he said, it's not true. He's a liar. Liar, I say. Really? But his brochure looks very promising. It even says that it's only a few steps to fame and a huge audience. Wait, what? Fame? What exactly does that thing say? It says that the famous Maxim Mousical is currently in Mousewood to teach only one selected, gifted apprentice to play the most difficult to learn instrument in the world. Only one? It says here that the apprentice must be especially talented. Well, I am talented and smart. I'm smart and talented. You see? Jerry was right. Humbert, you little hooligan, you're exactly the right mouse for this. Of course. I'm going to be a rock star. ну да. You can pass, you weird weasel. I haven't got time for you now. The next time you see me, it will be on the cover of an album. Or on stage somewhere. If you can afford the tickets, that is. Right, Anya? Of course, you little rascal. Well done, Jerry. You've got the makings of a true tree walker. Now we can float on down the brook. Удачно, видимо, придал брошюру в свое время. Так, ну как мы проплывем? А, ну мы же под воду погружаемся. Я, судя по ручью, тут погружаться-то некуда. Так, ладно, плывем дальше. Странно это, конечно, там вроде песок видит. И глубина тут от силы сантиметров 10-15. Ну, проплывай. В чем проблема у нас?
А вот. Ага, вот куда мы выплыли. Так, что мы тут делаем? Thank you very much, my young friend. That was a really excellent start to my great adventure, and it started here by the humble cold water brook. Now I'm off for the big river, and then out to the open sea. But what about all the crows hanging around there? Oh, you're right. I'll need to be on my guard. If all else fails, I'll simply blow some of my exotic Indian pepper right into the crow's beak. Pepper? Yes. Go ahead and take some by way of thanks. Indian pepper serves many purposes. You can eat Индийский перец, значит он... food with it. You don't say. Так, отчитаемся перед Платоном, что отнесли все письма. Он будет этому рад. И, кстати, надо сходить все-таки по второй тропинке. Я Still no совсем luck забыл with об your этом. bite? To tell you the truth, I think it's even worse. It's really cold here. I could really use your fire spell right now. Значит, пока все так Good же. luck, Plato. See you Эти later. лягушки вроде бы хладнокровные. What a nuisance. And I was... Хорошо. Где у нас там было? В прошлый раз мы пошли в эту сторону, а если мы... А, ну мы как раз вернемся, да. Окей. Значит, нет второй тропинки. Все, остается пойти только к гномам. Так, как не помню добраться. У вас все так же закрыто. Может быть, так что-то увижу. Это что такое? How exciting! Too bad the gate is closed. Да, печально. А открыть ты их не можешь никак? Securely locked. There's a note here. Записку мы читали. Как гвоздем, может, как-то смогу взломать. No, I'd better be careful. Окей. Что у нас тут есть еще? The Напишем. great Zaroff, clairvoyant illusionist, coming soon to a theatre near you. When and where? Strange. Это что такое? А, How exciting! Too bad the gate. ладно, придется возвращаться. Окей. Так, что у нас еще здесь есть? Автомат. Blue juice. Every keg a treat. Only 2 leaf bucks. Take a jug for some good luck. A Так, ну один мы quality потратили product уже, да? from the friendly wood dwarves. There's an asterisk next to. Окей, окей. Ты уже читал? Стоп, It's стоп. still. Сюда. Так. Наверное, не надо было. Хотя. Ладно, попробуем. Точно, если ее 2 раза, правда, Okay, засунуть. I really shouldn't do this. If only Mr. Churchmouse hadn't tied that thread to my coin. The temptation is just too great. It worked! Like with the gumball machine next to my school. Not that I would know. I've just heard things. Ну, то есть даже одной хватило. У меня монетка осталась. Да. Правда, порвалась веревочка, видимо. The last keg of blue juice. And a little sticker. Take a jug for some good luck. Так, мы попробуем тогда отнести его обратно в
кафе. Возвращаемся. И пока что на этом идея у меня заканчивается. Кафе. Что мы так травника не нашли, хотя вроде бы обошли уже все. Не считая, конечно, дома самих гномов. Так. About the blue juice. I'm sorry, Sugar Plum, but you'll have to go ask the dwarves about that. They Ну, я haven't принес. delivered any in days. They live at the other end of the Coldwater Brook in the Dark Wood. Так, а если я тебе просто отдам его? I better keep the blue juice. There isn't very much. Окей, тогда сходим. Поговорим с маркизом. About my preparations for the Treetop Festival again. According to tradition, the apprentice must make the preparations for the Treetop Festival alone. But there isn't any blue juice in the cafe. Wait, what? No blue juice? Something must have happened. Try to make contact with the dwarves. Пробовал. They live on the northern edge of the woods. Follow the Coldwater Brook outside the town gate, through the fields to the Dark. At the end of the path, you will find the house of the wood dwarves. How am I supposed to send the invitations? You should talk to Plato, our mail frog. He can deliver the invitations for you. Okay, and what exactly do I have to do again? Leslie, before your training begins, you must send out invitations and order the blue juice and baked goods for the festival. Precisely. You should speak to Anya Mouse. She is the very best baker here in Mousewood. What's it for? You'll find out once you place it on an envelope, but only stick it to an envelope once it has the invitation inside, and send invitations to everyone in Mousewood, because once you've completed your training, the Treetop Festival will be held. I think I know enough now. I'll get back to work then. Good luck. Так, хорошо, то есть нам нужно найти где-то клей для начала. Так, вы не подойдете случаем? I don't think sleeping dr... Окей, если прикрыть... No, I'll keep that. Плохо. Нет никаких идей. Что ж, возвращаемся обратно к гномам, и там уже попытаемся что-то сделать. Больше вариантов пока что я не вижу. Так, вот мы на месте. Что нам с тобой сделать? This must be the wood dwarf's home. This had better be worth all the trouble. К сожалению, немножко упустил. Где-то полчаса водился, пытаясь понять, что нужно сделать. В конечном итоге проплыл на подлодке еще дальше по реке, и мы свалились в водопад. Благо, видимо, каким-то образом я уцепился и оказался на поверхности. Так, хорошо. Где мы находимся и что нам тут нужно сделать?
Можно сюда просто войти. Locked and bolted. I think somebody just coughed in there. And said, bah! Shove off! I'm sick! That sounded like a cry for help. I have to get in there somehow. Да, у тебя очень странное представление помощи. Locked. Hey, stop messing with the window! Take a hike! I think I just heard somebody. That sounded like a cry for help. Calling for help? Never! I told you to skedaddle! Again, I'm sure someone needs my help in there. I have to get in there somehow. Окей, так, ладно, что у нас тут еще есть? So many trees. I wonder how many animals live out there, and how many of them like to drink blue juice. Так, о, улитка. It looks so comfortable on the beach. But I think it would like to come along with me for a while. Man, it was stuck on there really tightly. Иначе мы сейчас собираем, да? Огромная свекла. That's the biggest beet I have ever seen. It smells very sweet, but I definitely can't lug that thing around. Окей, так. Как раз отсюда мы упали, да? Pretty dangerous here. If only I had known. Так, что у нас еще здесь есть? Водопад. Oh man, that's a long way down. Looks like the house was built between the roots from below. That must have been a pretty exhausting job. Так, хорошо, теперь нужно какие-то... Так, еще одна вещь. That looks like an arm grabbing at the air. I could make that into a handy slingshot, or a dowsing rod. Too bad I'm no bigger than a mouse. Что если попробовать зацепить сюда крюк? Yeah, that might work, but it won't help at the moment. Окей. Что мы еще можем сделать? Взломать дверь с помощью I can't гвоздя. open the door with this. Scram! Maybe I can get in through the window. В окно. Окно, так. Что мы можем сделать? Кинуть камень в окно, это, по-моему, несколько... I don't want to break the glass. Да. I must do this very carefully, just like the pros in the movies. Movies? Is that No. your name? Beat it, burglar! There, I think I heard someone. Again! Кино. Не надо. Если мне что-нибудь острое... тобой я могу прорезать. Good idea. I'll try to cut a hole in the glass. I'd say that worked pretty well. Now what? Давай. I need to watch out for the window will break. How can I remove the glass in one piece? I must do this very carefully, just like the pros in the movies. Movies? Так, вот я поговорил. Так, хорошо. Улитка, отлично. Прилипай. A professional job. There, another cry for help. I need to find out what's going on here. Hello? Hello, my pointy hat. A juvenile delinquent. What? I thought you were calling for help. Bah! Help? A wood dwarf never asks for help. You... There, again. Bah! Do you see those hatches? I'm about to come over there and lock you up in one of our tunnels. Добре, There дно мы. you can
There you can... Admire the tunnels? Again, you just called for help again. Bah. Серьезно, замечательно. Called for help? A sneeze, that's all. I've come down with a dwarf cold. Must have caught it somewhere in the hiking tunnel when I went to see my parents. All right. About my dwarf cold. My housemates have already headed for the hills. That's what I would have done in their place. A dwarf cold's nothing to sneeze at. Are you sure I can't help you somehow? Yes, I'm sure. Nobody can help me. Although, except for one person, perhaps, she could help me. If she wanted to. But, bah! A wood dwarf never asks for help. Конечно. Проснись. Are you sure I can't help you somehow? Yes, I'm sure. Nobody can help me. Although, except for... Who would that be? Anya Mouse. Наконец-то. Now that old Uli is gone, she's... the... Only one? Exactly. She's the only one who can deal with illnesses. So let's go and ask her. Хорошо, отправляемся в город тогда. A wood dwarf never asks for help. Значит, пойду приду и я. Так, ему как-то тебя открыть? Securely locked. Окей. Так, а где у вас тут вход? Там как раз ключ один висел, думаю. Он нам может как раз пригодиться. I'll take that. Так, а что за записка? Remember thank you gift for the badgers for the rhubarb pie. Nobody can help me. Да-да-да. Так, а теперь попробуем открыть тобой калитку. Ну, пропади. Отлично. There, at last. I won't need the key anymore. I'll just leave it in the lock. Пойдем к Ане. Ани. Теперь все так же снег. Давай. Медленно продвигаемся. Так, и почти на месте. Хозяйка. Ты рано или поздно там взорвешься. Нам нужна помощь. One of the dwarves is sick. Oh, fudge. Don't worry. Old Uli taught me a lot about dwarf illnesses. Off to the wood dwarves. Идем. Blistering blue Battenberg. This is a very bad case of dwarf cold. That's what I said. Really, really bad. Don't you worry. Old Uli taught me a remedy for this. Так, и что мне нужно собрать? Will you help me find a few ingredients for this poor dwarf? Of course. Oh, thank you. Here, take this recipe.
Так, что не уходит? Gesundheit. Gesundheit. I'll be in the cafe getting everything ready. Окей, давай. The recipe is a list of things we need to get the poor guy back out to the root fields. And then at last we'll get some blue juice again. Steinberg, we'll have you back on your feet in no time. And now I need to hurry back. I've got a delicious buttercup pie in the oven. Ну хотя бы не взрывающийся. Уже неплохо. Так, и что у нас в рецепте? To heal the dwarf and your knees. A yellow marsh marigold bud, a fish scale, and some pepper. Так, то есть нам не хватает только всего одного ингредиента. Ну, тем лучше. Так, и думаю, это на сегодня все. И будем лечить уже нашего гнома в следующей серии. Доброй ночи!